Hello, everyone there. I hope all of you are fit and fine. If you want to know the actual intention or the motto of our life, then you have to watch this video up to the last. And let me ask some questions. Have you ever helped anyone without any expectation? Have you ever wondered how awesome it feels helping others? I feel life is a circle. When you do good to people, it circles back to you. हिंदीमध्ये असं म्हटलं जातं, कर्म करते रहो, फल की कल की चिंता मत करो. Definitely you need to come out to help the needy people. Sometimes you have to put your life in danger to save others. So today we are going to talk about the hero within you. No matter how big you are, no matter how small you are, help people even when you know they can't help you back. Many of us think that the ultimate reality of life is to be happy. But happiness comes when you be good and do good to others. You have to invest your good deeds to earn your tomorrow. This poem, that is how you earned your tomorrow, is written by Edgar Guest. He was called People's Poet for his simplicity in writing. Remember, People's Poet? Most of his poems are inspirational in nature. This basic idea behind the poem is that poet Edgar Guest wants us to be that man, that superhero, Superman, who helps others. Because at the end of the day, you can go to sleep with utmost satisfaction that you have earned your purpose, that you have earned one more day to do good, to do best for the human being. Let us understand the poem stanza wise. When you look at the first line, the poet has used interrogation technique. Look at the first line. That poet used the interrogation technique, and these questions are rhetorical in nature. They are not asked for the the answers actually, but to put emphasis on, focus on the intention of the poet. म्हणजे काय तर या कवितेची जी काही सुरुवात आहे ती प्रश्नाने झालेली आहे, पण प्रश्न अशा स्वरूपाचे आहेत की या ठिकाणी उत्तराचा जो काही आशय आहे त्याच्याऐवजी भावना या महत्त्वाच्या आहेत आणि त्याच्यावरती या ठिकाणी जोर दिलेला आहे. द फर्स्ट स्टांजा रीड्स ॲज, इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज ऑफ यू पास्ड हिज वे? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word for you? Here are, just understand the meanings of words. Toiling time means hard physical work. Utter means to express. Past means to cross the path. Here, the poet expresses that
when you are going somewhere and you come across with someone, maybe your friend, your colleagues, and the person you know very well. When you meet that person, when you meet that person, does it put a smile on his face? Does that friend remember the dialogue that you had on that day? Because the day is setting now, almost over. All you had, all your hard physical work is ended now. Is there anyone who is gonna express gratitude, thankfulness through the kind words for you? So the poet here guides us that we should spend the day by meeting people, by helping them, having conversation with them, being good to them. There must be at least, my dear students, there must be at least one person who should express gratitude, thankfulness for you. विद्यार्थी मित्रांनो, या स्टांजामध्ये कवी असं सांगतोय की जर कोणी आपल्याला रस्त्यात भेटलं तर आपला चेहरा पाहून त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरती हसू येतं का? ती झालेली भेट त्याच्या लक्षात राहते का? तसं काही ठराविकच भेटी आपल्या लक्षात राहत असतात, पण या ठिकाणी मी या कॉमन गोष्टींबद्दल बोलतोय, कॉमन भेटींबद्दल बोलतोय. आता दिवस संपलेला आहे, तुमचं कष्ट या ठिकाणी संपलेलं आहे. त्याच्या बदल्यात, त्या कष्टाच्या बदल्यात तुमचे आभार कोणी मानलं का? तुमचा आभार कोणी मानतं का? सगळ्यांसोबत आता या स्टांजामधून काय शिकायचं आहे आपल्याला की सगळ्यांसोबत मिळून मिसळून राहणं, जेवढी होईल तेवढी मदत करणं. आता खऱ्या अर्थानं आपण जर पाहायला गेलो तर हा स्टांजा तुम्हाला विचार करायला भाग पाडतो की खरंच मी एक चांगलं काम आज या ठिकाणी केलेलं आहे का? चांगलं काम या ठिकाणी केलेलं आहे का की जेणेकरून की लोक मला आठवतील. ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड स्टांजा. Second stanza just flows down from first stanza. Second stanza just flows down from the first stanza. Here, poet compares between two tendencies, and those are which two tendencies? Selfishness and selflessness. Selfishness and selflessness. He wants us to contemplate. The poet wants us to contemplate. He wants us to think that the way we treat the people, the second stanza reads as, did you give a cheerful greeting to the friend who come along? Or a churly sort of howdy and then vanish in a throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? Look at the meaning of some of the words. Here, cheerful means joyful. Churlish means rude or arrogant. Vanish, disappear. And throng means crowd. My dear students, whenever we meet a friend or friends, do we say hi, hello to them in a pleasing manner, in a cheerful manner, or we treat them in an arrogant, rude manner by saying howdy, कसा आहेस, फक्त कसा आहेस, and then disappear in the crowd?
आणि लगेच त्या गर्दीमध्ये आपण गायब होतो. In order to avoid or ignore, we act purely selfish. How? Purely selfish. In a selfish manner. Or and run away or rush from our friends. Otherwise, did we do such a task that someone is deeply grateful and thankful? So, poet here tells us to behave nicely with our friends, colleagues, and relatives. Actually, a cheerful hi is enough to like or smile on the face. पण ते हाय कसं चेअरफुल असलं पाहिजे, आनंदी असलं पाहिजे. रॅदर arrogantly, like selfish manner, in a very selfish manner, or sneaking out and be a part of a crowd. How? आता या स्टांजामध्ये पोएट आपल्या नॅचरल स्वभावाबद्दल सांगतोय. जेव्हा जेव्हा आपण आपले मित्र, सोबती किंवा नातेवाईक यांना भेटतो, तेव्हा हसून नम्रतेने आपण त्यांना अभिवादन करतो का? अभिवादन करणं आपलं कर्तव्य नाही का? या उलट आपण खूपच वेगळ्या पद्धतीनं भेटतो, जसं की एखादी व्यक्ती नाही तर ती समस्या, अडचण आपल्यासमोर आलेली आहे. असतात काही लोक आणि तिथून तात्काळ निघून जातो आपण. वी व्हॅनिश इन द क्राऊड. त्या गर्दीमध्ये आपण कुठंतरी निघून जातो. आता या उलट एक लक्षात घ्या की आपण एक पाऊल जर चांगलं टाकण्यात एखाद्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत असेल, साध्या सरळ गोष्टी आहेत पण आपण कधी त्याचा विचारच करत नाही. अगदी सरळ गोष्टी आहेत. आपलं नेचर कसं आहे? सेल्फिश आहे का सेल्फलेस आहे? आपल्याबद्दल कुणी आभार व्यक्त करतं का नाही? खूप सारे आभार की आपल्या कृतीमुळं. असं या ठिकाणी या सेकंड स्टांजामध्ये पोएट आपल्याला सांगतायत. नाऊ लेट्स मूव्ह ऑन टू नेक्स्ट स्टांजा, दॅट इज थर्ड स्टांजा. हिअर द स्टांजा रीड्स ॲज, हिअर नाऊ it's time to depart now. How? Look, the day is setting. The day is setting, and what? Just a minute. Can you say tonight, in parting with the days that sleeping past, that you helped a single brother of the many that you passed? In a single heart, rejoicing over what you did or said. Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Some of the words, unknown words, different words are here. Parting means to depart. Sleeping means setting. Past means go across. Rejoicing means feeling happy, and fading means losing. Now, my dear students, here it's time to depart. It's time to depart. The day is setting. It is coming to an end. Can we say proudly tonight that we have given a helping hand to a single person? That we have helped a single brother? Here, brother doesn't mean your blood relation brother. It means the common brother. It means a common brotherhood. It means a common person. Do you think that your single action had given happiness, given a moment of celebration to that person? A small step taken by us has revived their hope. Of course, a small step taken by you can give him hope.
that he is already sinking, losing his hope, and your single step can give hope to that person. आता अगदी साध्या पद्धतीनं या ठिकाणी बघा की दिवस संपतोय आणि रात्र सुरू झालेली आहे. आणि यामध्ये आपण दिवसभरात एखाद्या ब्रदरला, अनेकांपैकी एकाला आपण मदत केलेली आहे का? तुमचं हार्ट तुम्हाला सांगतंय. हिअर सिनेक्डोक हा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज केलेला आहे. कसा यूज केलेला आहे? हर्ट इज प्रेझेंटेड ॲज होल बॉडी. हर्ट रिजॉयसिंग म्हणजे हर्टला असं थ्रिल वाटतं का की मी आता मदत केलेली आहे? म्हणजे हर्ट हे एक पूर्ण बॉडीचं रिप्रेझेंट करतं, प्रेझेंट करतं. आणि आपल्या बोलण्यामुळं एखादा ज्याचा आत्मविश्वास हरवलेला आहे अशा माणसाला तुमच्याकडून आत्मविश्वास मिळाला का? आता इंग्लिशमध्ये असं म्हटलं जातं बघा, वी कांट हेल्प एव्हरीवन बट एव्हरीवन कॅन हेल्प समवन. हिअर द लास्ट स्टांजा ऑफ द पोएम इज, लुक, did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? My dear students, in this stanza, after the end of the day, do you think that you lived the life that you are proud of? If you have wasted your day, if you have lost your way, so it will not definitely make you proud. But what if you spend your day in a very resourceful manner? If you spent your day helping others? Otherwise, if you spent your day painfully, in a sad manner, then you have wasted your day. Have you acted kindly to the person, or you have left them in a dissatisfaction? You have left them in a discontent. These two lines, last two lines, are very important, because when you close your eyes and go to sleep, the inner voice would appear and say, the inner voice म्हणजे स्वतःच्या हर्टचा रिस्पॉन्स. आता कदाचित यालाच गॉड असं म्हणत असतील. देवाचा आवाज ज्याला म्हणतो आपण, तोच आवाज म्हणजे आपल्या स्वतःच्या हर्टचा रिस्पॉन्स असू शकतो. आय थिंक इफ यू हॅव पुट अ स्माइल ऑन समवन्स फेस, only if, listen, only if you gave hope to them, God will say that, oh my dear, oh my child, you have earned one more tomorrow, one more day to go on, do more for others. म्हणजे दिवस उगाच वाया न घालवता, प्रत्येकाच्या मनाला जिंकत, प्रत्येकाच्या आशा आकांक्षा पल्लवित करत जर तुम्ही तुमचा दिवस घालवलेला असेल, तर निश्चितच तुमच्या हृदयाचा आवाज तुम्हाला येतो आणि तो कायम तुम्हाला प्रोत्साहन देत असतो. जर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तुम्ही कशा घालवलेल्या आहेत,
कसा तुम्ही तुमचा दिवस घालवलेला आहे यावर नक्कीच तुम्हाला उद्याचा दिवस मिळेल अथवा नाही हे सांगितलं जाते. आता शेवटची लाईन पुन्हा एकदा सांगतो मी. वन ऑफ द बेस्ट फिलिंग इन द वर्ल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट फिलिंग इन द वर्ल्ड इज knowing that someone is happy because of you. या जगात सगळ्यात चांगली गोष्ट कुठली असेल तर ती तुमच्यामुळे एखादा व्यक्ती आनंदी आहे हे तुम्हाला समजणार. थँक यू व्हेरी मच. इफ यू हॅव अ प्रॉब्लेम देन प्लीज राईट टू मी. थँक यू व्हेरी मच.